Good morning again, and we are now with chapter 2, when to use a female noun. We are going to read just the first page from the essay we have, so let's start it. Today's topic is the use of female nouns such as actress and comedian. These days, people often see such terms as sexist, but it is also common to hear at least some of them. So, what exactly are the modern rules for such using term? Actually, this isn't a matter of grammar. It is about writing to minimize the potentials for readers to draw conclusion you don't want to convey. الفيرست باراجراف حدد لنا التوبيك sentence مالت الاساي اللي هي about female nouns وشون actress اللي هي تستخدم for female and comedian اوكي مع مرور الوقت تقل استخدامهم لأن الأسماء اللي refer to separate gender فرضا teacher teacherist minister ministerist اللي هي مصطلح للميل يختلف عن الفيميل قل استخدامهم بقدر الإمكان بعد التطور والمطالبة والمساواة بين المرأة والرجل. فقمنا نستخدم مصطلحات general for professor for both for male and female, doctor, lawyer, teacher, it's become for both. Still we have a lot of terms to be used nowadays which differentiate or distinguish or refer for gender in one way or another. بس مع ذلك من تستخدم مصطلح هاي group of names اللي differentiate the gender تعتبر sexist يعني شلون الشخص المنحاز جنسيا انه هو يفضل الذكور على الاناث او هو يقول فرضا women doctor على مود يبين انه هي she's a female so she is going not to be professional as man. فالاشخاص اللي يحاولون يستخدمون هاي المصطلحات للتفرقة or يعني to emphasize that she is a female not a male in this occupation, so they are sometimes called sexist because they try to show إنه بطريقة أو بأخرى they are biased, okay يعني منحازين. So this is not only a matter of a grammar but it is, in the last line he say, it is the potential for the reader to draw conclusion you don't want to convey. إنه أنت من تستخدم مصطلح okay فرضا sexist أنت راح تخلي المقابل ياخذ فكرة عنك يمكن أنت ما تريد تنقلها. يعني من أقول female doctor بس أني أقولها لأن أني مو أريد أقلل من قيمتها لأن هي she is female زين. maybe I say this because إنه knowledge مالتي باللغة الإنجليزية قليل، إنه أنا ما أعرف إنه doctor تستخدم for both sex، فمن أقول female doctor لأن أني قواعديا ما أعرف شي، بينما المقابل راح ياخذها عني إنه أني منحازة، إنه أني I did not prefer to have a doctor, female doctor. I need a male doctor because he's more professional, he's more brilliant. فالنقطة هي على مود avoid to be in such situations على مود ما تكونون biased منحازين. You should return back for the video I have already published about the different genders in name واكو مصطلحات نقدر نستخدمها يسموها neutral term اللي هي تغطي both. okay فانت تقول for example a boss or a leader على مود ما تبين انه انت منحاز، بينما انت من تقول for man لا انت منحاز نستخدم كلمة man even if you refer for a female leader. It could be worse. In some languages, most nouns have different forms for different sex. For example, in Spanish, a male lawyer is an abogado, and a female lawyer is an aboganda. Furthermore, in some languages, even verbs can have different forms.
depending on the sex of their subject. Ra means so for masculine subject, while rata means so for feminine subject. In Mandarin Chinese, a man can marry women, but a woman can only be married to a man. فهنا نبين انه نقول انه بالانجليزي الانجليش لانجويج عندهم بس الناونز. اوكي. الجندر تختلف بالناونز، يعني father mother son daughter، انه مصطلح بس بالاسم. بينما بعض اللانجويجز مثل الاسبانيش والهيبرو العبرية والاسبانية التغيير جنس الشخص حتى بالفيرب، عندهم افعال خاصة للذكور وافعال خاصة للاناث. اوكي. Mandarin Chinese، اللغة التشاينيز تعتبر الأولى عالميا بتسلسل اللغات من حيث عدد الناس اللي يتكلموها. One of the Chinese dialect اللي هو الماندرين Chinese، واحدة من اللهجات اللي بالتشاينيز اسمها الماندرين، هاي تستخدم بشمال وجنوب غرب تشاينا. عندهم كلمة married، فعل marry يتزوج بس للذكر، بينما المرأة should only be married to a man، يعني it's used as it never be used with this verb. Okay, so a verb like marry is only used for male. نكمل. Even in English, there used to be more female specific nouns than there are now. Centuries ago, people used new absolute terms such as teachers, soldiers, and ministers. The fact that English has mostly abundant female specific nouns like these is probably part of the reason that the remaining ones tend to attract attention. هنا يقول إنه باللغة الإنجليزية كانت دائما أكو أسماء للأناث أوكي وأسماء للذكور، يعني كان أكو teachers teachers ministers، يعني وزير وزيرة، جندي جندية. بس مع التطور ومع development that happened in English language هاي الأسماء قلت، والأسماء اللي بقت مثل actor actress waiter waitress، الأسماء البقية اللي قلوا لأنهم قليلين فأصبحوا attract attention، يجذبون النظر والانتباه.